Hei! Tässä sitä ollaan taas. Joo, sitä kun mä en oo vieläkään editoinut sitä vikaa hitsin jaksoa siitä. Tota... Saakelin... Mikä hitto se on nyt taas? Mä yritän miettiä, ottakaa guys. Siis sitä vikaa jaksoa siitä kakkosen peluusta. Mitä? Padlocked door. Garage. Simple lock. Mitä tuolla oli? Me nyt halutaan sinne donut shoppi. Minnekähän me haluttiinkaan? Me halutaan tonne, missä on toi Jane door, niin me mennään donut shoppiin läpi. Mut joo. Mä oon siis vaan niin addicted tällä hetkellä siis tähän peliin. Ja mä niinku vois vähempää kiinnostaa editoida. Joten mulla tulee ole ihan hitsinmoinen editointigrindi siis viikonloppuna, et nyt niinku ei oo jo viikonloppu. Okei. Ja mä haluan myös senkin takia jatkaa tätä peliä ihan vaan siksi, koska siis mä haluan katsoa YouTubesta tätä, tai sit kun mä niinku, mulla on oikeesti joku addiktio tähän. Mitä hittoa? Let's go here! Handgun ammo. Ui! Nice! Antaisit mun olla. Discarding key items. Okay. Genuinely do not care. Minneköhän? Pitäisikö mun mennä tonne Subway Control? Subway Office. Control panel. Minne mun pitää nyt? Mun pitää mennä tonne. Joo. Let's go. Mä rakastan shotgunia yli kaiken. Siis tää on niin ihana oikeesti. Ja täällä on tuolla on toi padlocked door. Älä please logaa. Eli tänne mennään. Hei, laitetaan toista vaan kyllä tonne. Okay, well, he's dead for sure. Okay. That's kinda sad though. Tosta on niinku sister ja me tai tolleen. Mitäs tässä on? The Middle East, Eastern Europe, East Africa. I thought I knew what the hell was. I thought I knew what hell was. Figured I'd never crack, no matter what was thrown at me. But this job, this one was supposed to be easy. A quick wage, I earned it. It all happened at once. There were 30 guys in our squad, all armed with state-of-the-art assault rifles. And yet we were wiped out in less than 48 hours. I've been through enough shit to know it only ever gets worse. And if that was just the beginning, maybe I'm a coward, I don't care. This is the only way out I have left. I just hope my body doesn't get back up after I pull the trigger. Me too, bestie, me too.
Onkohan teillä jossain dogeja? Toivottavasti ei. Public use. Due to our ongoing power outages, the guild has decided to provisionally place a number of electric generators throughout the city. Everyone is welcome to use them, but remember, these generators are running high voltage currents. If one were to be struck or impacted by gunfire, anyone standing nearby could get electrocuted. Handwritten addition. You got that? If you see a generator spitting sparks, don't go near it. Don't do anything stupid. Safety first, as the saying goes. If we make it through this mess, I'll have plenty of busted generations for sale at bargain prices. Your neighborhood electrician, Sam. Oho. Eli toi. Moro. Ihan moi vaan teillekin. I don't trust this. I genuinely do not trust this. Mun on pakko mennä optionseihin. Brightnessiin. Just barely visible. No, noin. Okei. Confirm. 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 Oh, kind of powder. Tästä ei pääse. Mä tykkään, että täällä on niin vähän zombies. Enkä mä tykkää tästä, että tää seivas. God, I'm stressed. Gunpowder. Combinataan. Reloadataan toi. Ja... Taassa! Don't you guys get up, please, by the way. Joo, ja mullahan ei oo muuta hiiliä, by the way, kuin toi, niin mä Hip pouch! Yes! Oh, yes! Onko täällä mitään? Ei. Siis mitään, mitä mä haluaisin laittaa. Seivataanpa tänne. I'm so scared, guys. Okay. Facts from substation chief to all employees. In response to the violent outbreaks across the city, we have implemented an intentional power outage. Once the situation has been brought under control, please activate the 4 breakers ASAP. Once that's done, turn on the main power switch in the control room to reactivate the power grid.
is that? I do not trust that shit. I'm not ready. Y'all, I don't wanna go. I don't wanna go. I'm actually peanut pussy right now, but I don't care. I do not want to go or do anything. Eiku tää on tää. What is that sound? Oh, smells like. What the Oh, fuck? I don't even want to think about it. What is that? What the fuck is that? I was starting to look like Chat was never gonna come back from his round, so I poked my head in there and fuck me. Next thing I know, I've got some kind of maggot squirming down my throat. I was gagging and heaving, but those little bastards didn't seem to mind none. They just wouldn't come up. I was staggering around like a madman, and then I saw it, a green herb. My grandma once told me that green herbs are a natural bug deterrent, so I grabbed one, shoved it down my gob, and swallowed. And I don't know. What do I know? The little things didn't want to be there anymore. I've never been so happy to throw up. I'm gonna go eat your greens. Painetaan. Oh my god. Oh my god. Well, I don't If have... only I had my lockpick. No, yeah, if only I had my lockpick too. Aye, aye. Rawr! Rawr! Oh my god. No niin. Lockpick! Lockpick! Why did I do that? That wasn't very smart now, was it? That was definitely not the smartest thing ever. Okei. Okay. Lockpikataanpa sitten tämä. What the fuck? What? Mikä vittu toi on? Mikä? Helvetti tuo! Ei, mä vihaan nämä äkkejä! Mä vihaan nämä äkkejä! Mä vihaan! Gotta get it out! Bitch! Fucking gross. Yeah. Shit. Oh, for fuck's sakes. No. Mm-mm. No. No. What the fuck? Mä vihaan hämähäkkejä. Te ette ymmärrä, kuinka paljon mä vihaan hämähäkkejä. There's a door there.
oon valmis tähän. Minkä takia mun OBS taas huutaa mulle, että enkoodaus on ylikuormitettu? Why is it ylikuormitettu though? Mulla ei se oo paljon auki, se on vaan tää peli. Vittu, ei mulla edes ole... Voinko mä vaan eikä mennä tätä? Oi vittu, kun mä en halua mennä tonne. Okei, ei se oo kun vaan run for it. Apparently I'm not running for it! Can I see what happens jos I shoot that now? That was probably the dumbest thing ever. Mä vihaan hämähäkkejä. Mä vihaan tätä. Siis... Tää on oikeesti sellainen kohta, minkä mä niin kun haluaisin skipata, mutta kun mä en voi skipata ja mä en voi pyytää ketään pelaa tätä mulle. Vittu. Mä en tiedä, miten mun aivot on skipannut oikeesti Resident Evil 3. Mä oon kattonut sen tyyliin niin silleen, että mä en ole legit kattonut sitä, mä oon kuunnellut, enkä kuunnellut tarkasti, koska mitä vittua. Bitch, I see you moving. Pitäisikö vaan juo oikeesti, kun mulla pitäis vaan juosta. Files. Onko täällä jotain? Miksi täällä voi olla vaikka kertoo niinku... Could I be safe here? Please. Oikeesti, siis mitä vittua? Mitä helvettiä tämä on? Okei. Come on!
Yo guys, mä vihaan. Okei, eli tuolla on käyty, käydäänpäs tuolla. Okei. Okei. Wait a sec. I don't know. Let's go back up! Oikeesti! I'm over here stressing the F out oikeesti. Time to get the hell out of here. I'm gonna do that. Yo, I'm stressed. I hate this. Mikä tää? Chat's notes. What happened to this place? I've seen some strange shit over the past few days. Those strange bugs building their nests. That metallic smell wafting through the vents. But fuck. If it didn't go all straight to hell overnight, I need to check up on my ma uptown. But the boss says I can't leave till I drop all the breakers. God damn it. Better finish up quick so I can get out of here. Well, fuck me. My stomach hurts so much I can hardly move. At the last breaker, a big ugly bastard of a bug got the drop on me and shoved a big fucking tube down my throat. I managed to get away, but somehow kept vomiting on the spot. Fuck, it hurts. Feels like something moving inside, holding it together. Can't believe I haven't puked. Fuck, it hurts. Like I'm gonna tear apart. I think this is it for me. I love you, mama. So have I gotten everything? Eli tästä. I'm so done. Moro. Vittu, mä... Okay. All that leaves is the main power switch. Yo, what the fuck's wrong with that shit? Oh. Enjoy that. Yeah, enjoy that. What the fuck is that? That
doesn't look very good. If I'm being honest, that doesn't look very good. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices. Right. I think I know the building. Really? Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Täällä ei oo ketään zombeja. That doesn't mean anything good. That's not good. Okei. Okay. Ja Subway Officeissa on Simple Lock myös. Lopeta! Oh my god, anna mun olla! Carlos! That thing is still alive! It's after me! What? Run! Come back to the station! Not until I get traffic control online. Missä se oli tossa? Ammoa. Ihan vittu mitä tahansa. Ihan jotain. Sitten mä juoksen tonne. Kun tuolla Donut Shopissakin on ja tämmönen Subway vitun mesta on myös. Did I die? Well, I died. Just keep running. Yeah, I'm trying. Okay. Okay, so... Caution. Tosi kiva, että pitää olla cautious. No kiitte! Simple lock, control panel.
Ois pitänyt käydä piklokkaa aika ikinä näistä vitun paskoista. Carlos, I'm in the control room. Now what? Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a sec. Mä otan legit kaiken, minkä mä löydän. Kaiken! Oh, kiitte. All right, where are we headed? The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm Super Cop. Consider it done. Aa! So... So... PA? Onks toi F... A... F... A... R... R... C... R... C... S... T... R... C... Reds... Ei kun se on se alku. R... A... Ra... Ja S... A... S... A... Joo. Ja sitten on Fo... Okei. Unable to establish route. Please, try again. Ja... Oh. Oli kakkonen. Ei ku ykkönen. Ja 1. 2. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Jill, you are amazing. Tough as nails, too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway's ready to depart. Mitä vittuja noi on? Eli... Sori, mä yskin. No niin. Piklokkaa se on. You're Charlie doll, ok. Hehe.
täällä mukaan mä oon missannut tää. Ihan sama mä en kiinnosta. Ei vois vähempää kiinnostaa. Joo. Mitä vittu? Just näin. Just näin. Let me save. Koska mä pelottaa. Sori, jos mä en oo puhunut tätä jaksoa hirveämmin. I feel like the thing, että miksi mä en ole tehnyt sitä on, koska no, tää on vähän pelottavaa. Tää koko ajan mun pepus juostaa ja mä en tykkää, että mun täällä juostaa. En tykkää yhtään. Lockpickia voi vielä käyttää johonkin. Okei. Okay. Redstone Street. Locked. Locked. Ja sama, let's go. Juokse, Jill, juokse. Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start carrying dead weight, friend. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey, I'll buy you some time. hey, wait! Wait, Jill! No! Damn it! Come on, you creepy ass stalker. You want? Mä en tykkää tästä sit yhtään, Jill. Jill, I don't like this. Tuo ei tee sille yhtään mitään luultavasti. Tuo ei kummiskaan tee niinku yhtikäs mitään. Carlos, do you copy? Carlos. Oh, shit. Yeah, you're... I need to find another way out. Yeah, 'cause you're like way too... Oh, vittu, minkä takia mä... The area. Perfect. Tosi perfect, joo. Ihan vitun perfect. Ihan vitun perfect on. Ihan siis niin perfect, että me ollaan taas... What do you mean mä olen taas täällä vitun... Oh my god!
Hip pouch. Oh, what was that? Mä haluan tietää. I don't wanna know, mitä täältä on. Ei! Oh god. I'm definitely burning these clothes. Yeah, us both. Väärä. Well, that was a nice chompy chomp. Okay. Okay. Well, at least I know, että mä en ainakaan menossa sinne alas. Oh, what was that? I don't know, I don't wanna find out. Door won't budge. Looks like it needs a power source. Oh. Oh god. I'm definitely burning these clothes. Oh. Hyvä, pitää oppia katsomaan ympärillensä. Koska minähän en halua... Miksi mä menisin tuonne? Minäkin haluat semmosen kivan powerpackin, haista paska. Security room, hip pouch. Mä haluan hip pouchin. Mä en halua tonne alas ainakaan, mutta kaipa me mennään sit tonne alas. Eli ne chomppaa mut, jos mä menen liian lähelle. Office vai lab? Mennään officeen. I don't wanna find out. I do not wanna find out. Yes! Vittu kerrankin jotain. Jaa. Explosive. Ok, mitä mä sillä teen? Yeah, what now? What? So, this is a fucking, grenade launcher? Thank you for purchasing the XXX grenade launcher. Okay, explosive AX Cox flame rounds it, acid rounds it, mine rounds it. Can be really
Relic. Okei. Okay. Jaa. Joo. Ok. Mä en tykkää tästä yhtään, mutta no. Mennäänpä sitten. Sitten mennään tonne. Are you dying from that? Se piti vaan olla semmonen varalta semmonen tommonen joo. Aha, täällä on jotain. Joku vittu, kun täällä on varmaan lisää niitä. Täällä on jotain. Koska täältä pääsee tonne. Aha. Aha. Mitäs täältä löytyy? Löytyykö täältä mitään? Battery back. Niin, olisikohan nyt tuota lockpickia enää tarvi? Love letter? My little darlings, it's already been 3 months since we fled here together. I find myself thinking back to the day you hatched. Your little voices made me tremble with pride. Your adorable little bodies brimming with incredible destructive power. And of course, that voracious, insatiable appetite. You are no less than the pinnacle of the Hunter series, and yet they ordered me to destroy you. They said you were unfit to use as weapons because of a few minor vulnerable. So what if you're susceptible to heat? So what if your delicate mandibles are exposed when you feed? Haven't they ever heard of character flaws? It is those very flaws that make you so very, very precious to me, but we'll show them! We'll show them yet! Down here, we'll continue to walk this evolutionary path together. We'll prove to Umbrella that you, my beloved Hunter Gammas, are truly superior. Crazy much. Crazy much, bitch. You crazy? I feel like you are. Joo. Jep. Sori. Mä tarvitsen tätä. Apparently pelikin päätti, että mä tarvin tota enemmän. Oikeesti, mitä vittua? Joo. En muuten tykkää tästä sitten yhtään, mutta no No vaan.
It happened again. They got Kane this time. I saw. So gunpowderia on täällä ja where's this? No, mennäänpä tonne officeen. Joo. Oh my lordi. Mitäköhän mä voin jättää tänne? Ton. That's it. That's nice. Mihin muualle mä tarttin sen tonne ylös? Mutta mä käyn kyllä hakemaan. Katon saakelin gunpowderin, koska mä en jätä mitään gunpowderia tänne. Tarvitsen kaikki mun gunpowderit. Gunpowders! Noniin. Sitten me mennään tikkaat ylös. Mä vihaan oikeasti näitä vitun sewers, niinku oikeasti. Musta tuntuu, että joka ikisessä Resident Evil-pelissä tällä hetkellä on ollut tämmönen. En ole kyllä ihan varma. No. Yeah, thank everybody who, I don't know, te ootte tolleen ette tykkää tuloesta, koska no en tykkää kyllä minäkään, mutta no. Saakahan tän niinku takasin sit by the way. Can I get this back? En tietenkään. Niin. Kaikki on tamulokkeja. Okei. Okay. Where am I supposed to go now?
Saanko mä tän tästä? Saan. Kyllä. Mennäänpä tänne. Mennäänpä security office. Ja jäädäänkö tänne 4-5 nights? Hip pouch. Totta kai siitä mulla on hip pouch. Onks täällä muuta? Gunpowderia täällä on. Combinataan. Ja combinataan noikin. Explosive. Nice. Mitä muuta? Ei. Mulla on 2 explosive roundia vielä. Tai mitä nää onkaan? Flame roundia. Eli... Nyt me mennään jo tonne. Okei. Okay. Seuraavalla save stationilla kyllä ehkä lopetan, koska tää alkaa olla kohta tunnin. Okei. Joo. Että tää on jo kohta, niin kohta tää on tunnin. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Joo. Anna mun olla! Ei jää. Ew. Can use weapons? Aha. No en mä halukkaan lopettaa vielä. No vittu. Kun näissä peleissä on nyt huonoa se, että kun nää haluaa siis tekee kaikesta tästä niinku... Kivaa. No niin. I gotta get out. Quick. Ai jaa. Vittu mä tiedän, että pitää päästä ihan helvetin nopeasti. Ihan varmasti tosi turvallista. Noniin, let's go. Au. Miau. No ainakaan sulle ei enää Jill peppukarvo ei varmaan. No, on sulla ainakin housut kyllä itse asiassa tallessa ja kaikki. Mikäli vittu mä en tykkää susta. Hyppää! Hyvä Jill, hyvä, hyvä. No, tässä on, tuleeko tästä quick time eventsia? Toivottavasti ei, koska mä en osaa niitä. Aha, no tää autoseivaa. Hui, hurjaa.
Okay, so we gonna blow this bitch up. Yes. So we blowing this bitch up. Mikä vitun jetpacki sulla on? Yeah. All right, let's do this. Hei. Tänne. Tuppa tänne. I have hit the fuel tank. Missä se on se fuel tankki? Tule tänne. Still kicking? Aha. Charge! Why are you charging? Guess I'm dead. Or I'm not. Nyt mä oon. No, en mä halua mitään assistet. No kun ei se ei nyt... Noniin. Nyt hei. Pakko kai sitä nyt on yrittää. Mut mä ainakin tiedän, että pitää hit the fuel tank. Vittu, miti pestä pyykkiä tänään. All right, let's do this.
anna mä meen tänne. Noniin, tule tänne! Still kicking? Jorge vaan muhu. Tuo varmaan mutta sattu. Hei. Charge! Älä tule! Mitä vittu, eikä toi enää tee mitään? What am I supposed to do now? Nytkö Charge? Kuoleko nää vihdoinkin? Vittu, teinkö mä tän vihdoinkin? Hyppää, chill! Hyppää! Hyppää, Harri! Holy shit! Ow! Holy shit! Wow! Oh my god.
55 Nemesis on the rooftop. No kiva. Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You alright? Yeah. Bastard's dead. I don't think Good. it is. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Oh my god. Mitä kautta mä menen? Joo. Nouse ylös. Ei oo niin vaikeeta. Tuolla oli jotain. Mutta sinne ei pääse enää takaisin. Aha, ok. Ehkä täällä on sitten myös jotain. Is this the cop station? Wait a sec. Wait. This is RPD, right? Oh. Vittu high grade gunpowder. Nice, thanks, babe. I don't know. Gun shop Kendo. Combinataan se toho. Don't move! Shit, Jill. Kendo, you're all right. Yeah, all right, Säikähyn. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Yeah. Kas. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? Okay. I feel kinda. I don't like this. The key's hanging up the wall. It's all right, Pumpkin. It's all right. That's a good girl. Voi raukat oikeesti. Mä nyt... Ei kun en mä sittenkään laita tota.
green herb. Nice. Tossa. Eli me otetaan... Tonne ei pääse, okei, joo. No Nintendo, RIP. Oh. No Jill oikeesti. Siis, mitä helvettiä, munhan piti lopettaa jo. Mikä helvetti sinä olet? Joo, en tykkää noista muuta sitten yhtään. Aha. Tää muistuttaa mua Silent Hill F:n siltä yhdeltä kodilta. Dear editor. No niin, olisiko tää toi vika, mihin tätä pitää käyttää? Ei. Discardetaan toi ja otetaan explosive roundit mukaan. Oh! Rocket launcher? Really? Aha. Miksi tuolta ei pääse? Aha. Jill, you okay? Carlos, that monster's on my ass again. Are you shitting me? I thought you killed it. Me too. Osuuko muu just rocket launcheri? Ei tää ei mene sitkään nopeeta. No okei, toi on kyllähän siis niinku understandable and make sense, että miksi se ei menekään nopeampaa. Mutta niinku silti Jill, you there? I think I know how to slow that fucker down. Head back towards the station. And lead him right to you? It's okay. Trust me.
No moro! This is insane. Am I dead? Am I dead? I'm dead. I'm dead, probably. Miksi mä liikkunut? Miksi mä liikkunut? Kuinka tyhmä pitää olla? If you can heal me. Eli minne mä menen? Vitun idiootti! This is insane. Missä suunnassa on station? Jill, this way! Oh my Carlos. No niin. You okay? Go. Go! Come on, forget about him! Ouch. Come on. Let's get out of here. Onko täällä mitään? No ei varmaan. Let's go! Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. Hey, you'll be safe. What about you? Not from the sound of it. I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Ainut minkä mä tiedän tästä pelistä on se, että tässä puhutaankin siitä vitsin... No kohta varmaan tiedetään siitäkin. Kattoo nyt. No ok, moro vaan. Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bard. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right, you're going ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go. You don't really think a pencil pusher like Barton is still alive, do you? I have it on good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? What was that?
R.I.P. those civilians. Just know they're gone. Come, this way. Nikolai, what are you doing? It's not after you. Nikolai! R.I.P. He was actually kind of nice. Get off my train, shitbird! Okay. That was wasn't that just nice? Wasn't that just amazing? Oh, it's been a while. Subway's got to be clear of the city by now. Along with your hot date. Nah, she's not like that. Hell, she's not like anybody. All right, keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. You sure? It looks like a cemetery to me. Mä haluan save stationin, vaikka tää kyllä seivas, niin mitä kaikkea sulla on? Hehe. Brad, stop! T. Come on, man. Not you too. Marvin! Sorry. Shit, it's locked. You stay on the door. I got this fucker. Come get some! An unfortunate defeat zombie Brad. Brad Vickers. Stars. It's open. That could be useful. Oh. Niin, koska toi oli... that's why I remembered the name. Where'd that cop go? Don't know, don't care. We got a job to do. If Näppä our intel's still muutti. worth a damn, then Bard's in the STARS office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. Carlos, take a look at this. I've located the STARS office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey! Be careful. Yeah. You too, man. Okei, let's save ja nyt oikeasti mä lopetan. Okei. Kiitos kun katsoitte ja heippa!